Okay, so let's start. Unit 2, Consumers Equilibrium and Demand, যেটার আমরা ফার্স্ট চ্যাপ্টার করব, চ্যাপ্টার 1 কনজিউমার্স ইকুইলিব্রিয়াম। আমরা ক্রোনোলজিতে গেলে এটা চ্যাপ্টার 2 হয়, মানে চ্যাপ্টার 1 ইজ ইন্ট্রোডাকশন, যেটা আমরা করলাম ইউনিট 1 এর, আর সিরিয়ালি গেলে এটা 2, আর এই ইউনিটের এটা ফার্স্ট চ্যাপ্টার। সো লেটস স্টার্ট উইথ চ্যাপ্টার 1। একদম একটু ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে চ্যাপ্টারটা স্টার্ট। In economics, one of the most important question is, how does a consumer decide what quantity of goods to buy? যেভাবে আমরা, let's start with this line, আমরা unit 1 microeconomics যেটা লাস্ট ইউনিটে দেখলাম, there are 3 central problems of an economy. That is, before a producer to start production, the first problem comes, what good a producer will produce. যেভাবে একটা প্রডিউসার তার চোখের সামনে অনেকগুলা জিনিস দেখতে পায়, but the resources are not allowing the producer to produce all the goods. The producer have to choose between the available goods, amongst the available goods, that what good the producer will choose. Similarly, before a consumer can also find many goods. কনজিউমারের কাছে অনেক গুডস আছে, বাজারে গেছে মাছ কিনতে, different types of fish are there, different types of vegetables are there, books, একটা কনজিউমারের কাছে অনেক ধরনের গুডস আছে। Now this is a problem, for a consumer also, that which good the consumer will choose, that is which good the consumer will purchase. Every consumer has unlimited wants, limited income and alternative use of money. এই তিনটা পয়েন্টের কি মানে, যেভাবে একটা প্রডিউসারের কাছে রিসোর্স লিমিটেশন ইজ এ প্রবলেম, in the same way একজন কনজিউমারের কাছে money limitation is a problem, that the money in consumer's pocket is not abundant, but his needs, demand, wish is abundant. বুঝাতে পারছি? ফার্স্ট থিং, সো প্রবলেমটা কি দাঁড়াচ্ছে, কনজিউমারের ওয়ান্টস আমরা ইউনিট 1ও দেখেছি, আনলিমিটেড হিউম্যান ওয়ান্টস বাট লিমিটেড রিসোর্সেস. So in this case, limited resources is the money in his pocket. And another problem is, সবসময় একটা কনজিউমার একটা ডায়লামাতে থাকে, একটা কনফিউশনে থাকে, that alternative use of money, মানে কি, আমার পকেটে একটা টাকা আছে, এই টাকা দিয়ে মনে করো আমি, ফর এক্সাম্পল, আমি কিছু একটা প্রোডাক্ট কিনলাম, সে মনে করো আমি একটা মোবাইল ফোন কিনলাম। নাও এই টাকাটা হয়তো আমি ঘোরার জন্য ইউজ করতে পারতাম। সো এই কনফিউশন, এই ডায়লামা কনজিউমারের কাছে সবসময় থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড অল্টারনেটিভ ইউজ অফ মানি, দ্যাট দ্য মানি এ কনজিউমার স্পেন্ড, নাও ইনস্টেড অফ স্পেন্ডিং অন দ্যাট পার্টিকুলার গুড অর সার্ভিস, এ কনজিউমার ক্যান স্পেন্ড অন সাম আদার গুড অর সার্ভিস। এই ডায়লামা কনফিউশন তোমরাই নিজের উপরে দেখে নাও, বাজারে গেছো মোবাইল কিনতে, দোকানে গেছো মোবাইল কিনতে, যে ব্র্যান্ডটা বা যে প্রোডাক্টটা কিনছো, এটা ডায়লেমাতে, এইটা না কিনলে হয়তো ওইটা কিনলে ভালো হইতো। দ্যাট কনফিউশন, কোয়েশ্চেন, ডায়লেমা একটা কনজিউমারের মাথায় থাকে। তার মানে বেসিক্যালি দেখতে গেলে এ কনজিউমার ফেসেস 3 প্রবলেমস, আনলিমিটেড ওয়ান্টস, লিমিটেড মানি অ্যান্ড অল্টারনেটিভ ইউজ অফ মানি। নাও এই তিনটা প্রবলেম রে ওভারকাম করিয়া, এই তিনটা প্রবলেম রে ফেস করিয়া কনজিউমারে তার গুড পারচেজ সিলেক্ট করব, যে দ্য কনজিউমার উইল পারচেজ হুইচ গুড। আন্ডারস্টুড? দ্য সেম ওয়ে প্রডিউসার যেভাবে একটা গুড প্রোডাকশন সিলেক্ট করে বাই লুকিং এট দ্য অ্যাভেলেবল রিসোর্সেস, সিমিলারলি বাই ওভারকামিং দিস 3 প্রবলেমস, unlimited wants, limited money and alternative use of money, a consumer choose a good. Okay, since resources are limited, a consumer cannot satisfy all wants at the same time.
Therefore, the consumer has to make a choice regarding which goods to buy, how much quantity to buy, how to spend limited income to get maximum satisfaction. যেভাবে একটা প্রডিউসারের কাছে প্রবলেম কোন গুড প্রডিউস করবে, কিভাবে প্রডিউস করবে, ফর হুম প্রডিউস করবে, similarly a consumer has some basic problems. What I am trying to say is that beyond these things আমরা কিছু টেকনিক্যাল জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করছি, মানে কিভাবে কনজিউমারের স্যাটিসফ্যাকশন রিচ করতে পারে, কনজিউমার কিভাবে তার ইউটিলিটিরে ডিরাইভ করতে পারে। দিস আর টেকনিক্যাল ওয়ার্ড, জাস্ট শুনো, আমরা আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হবে কিভাবে একটা কনজিউমার তার ইউটিলিটিরে ম্যাক্সিমাইজ করতে পারে। নাও এই ইউটিলিটি ম্যাক্সিমাইজেশনে তার যে কোন গুড কতটা কিনবে, দিস আর দ্য প্রবলেম, দ্যাট হুইচ গুড হি উইল পারচেজ, what quantity he will purchase, and then how with the limited income he can make or she can maximize his or her satisfaction. The same way যেভাবে with the limited resources a producer tries to produce maximum, with the limited income a consumer tries to maximize his satisfaction. ঠিক আছে? The branch of economics that studies consumer behavior is called consumer behavior analysis. To understand consumer behavior, economists introduced the concept of utility. আমরা এই চ্যাপ্টার যা পড়ছি আমরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটা জায়গাতেই আইমু, and the point is utility. এই ফার্স্ট প্যারাতে আমরা কি দেখলাম? এই ফার্স্ট প্যারাতে আমরা দেখলাম যেভাবে একটা প্রডিউসারের কাছে কিছু বেসিক প্রবলেম আছে, কনফিউশন আছে, the same way consumer is also facing some problems. That is how, মানে in a single line if we want to write the problem of the consumer is how with the limited income a consumer can fulfill or maximize his or her satisfaction. ক্লিয়ার আছি? আমি একদম মাইনিউটলি কথাগুলো অবজার্ভ করো, আমি খুব স্লোলি পড়াইমু, যেখানে ডাউট হইব, যখন একটা জিনিস শেষ হইব প্লিজ আস্ক কোয়েশ্চেন উইদাউট এনি হেজিটেশন। সো কি আমরা দেখলাম এই প্যারাতে? আমরা দেখলাম যে কনজিউমারে কিভাবে তার লিমিটেড ইনকাম দিয়ে ম্যাক্সিমাম স্যাটিসফ্যাকশন ডিরাইভ করতে পারে। না এই প্রবলেমটা সলভ করতে গিয়া বা এই প্রবলেমটারে কাউন্টার দিতে গিয়ে আমরা কি জানতে লাগবে? আমরা জানতে লাগবে কনজিউমার বিহেভিয়ার, দ্যাট হাউ এ কনজিউমার বিহেভস। একদম আমরা যেটা ডাইরেক্টলি ডেফিনেশন অফ ইকোনমিক্স থেকে আসছি, ওইকোনমিয়া, ওইকো অ্যান্ড হাউস হোল্ড ম্যানেজমেন্ট, বিহেভিয়ার অফ এ কনজিউমার অ্যান্ড প্রডিউসার, লিঙ্ক করতে পারছো? একদম ভেরি ফার্স্ট ক্লাস আই ডিসকাস দ্য বিহেভিয়ার অফ কনজিউমার অ্যান্ড প্রডিউসার। সো রাইট নাও উই আর নট ইন দ্য প্রডিউসার, ভুলে যাও প্রডিউসারকে, আমরা এখন আছি কনজিউমার বিহেভিয়ার। এই কনজিউমার বিহেভিয়ার জিনিসটাকে আমরা কিভাবে পড়তে পারি? আমরা পড়তে পারি একটা কনসেপ্ট দিয়ে, কনসেপ্টটার নাম হলো utility. Now, this word utility is new to you, but utility is nothing but called satisfaction. Utility মানে কি? Satisfaction. আমরা satisfaction ওয়ার্ড অনেকবার শুনছি, এটা নিয়ে কোনো ডাউট নাই, বাট ইউটিলিটি ওয়ার্ডটা আমরা ফার্স্ট টাইম শুনলাম। ইউটিলিটি ইজ নাথিং বাট স্যাটিসফ্যাকশন। তাহলে তো খুব ইজি লাগলো শুনতে। Now, how economics is defining utility? Economics বলছে or consumer behavior concept বলছে utility is satisfaction but it is psychological. Let me repeat the line. Utility is nothing but satisfaction but it is psychological. That is, it varies from time to time, it varies from person to person. Let me repeat the line. Utility is nothing but satisfaction that implies, or I mean which is psychological, which means it is varies from time to time and from place to place. ঠিক আছে? বুঝাতে পারছি? Time to time and place to place. What does it mean? It means and from person to person. What does it mean? It means suppose a pen. I am using this pen, that is writing by this pen. এই পেন ইউজ করে আমি যতটা স্যাটিসফাইড, ইউ মে নট বি স্যাটিসফাইড লাইক মি।
That is the same pen. What satisfaction is giving me is not giving you the same satisfaction psychologically. আমার কোকা-কোলা ভালো লাগে, তোমার আমুল লস্যি ভালো লাগে। Are you getting the point? You are liking the strawberry flavor ice cream. I am liking something different. Utility is psychological. বুঝাতে পারছি ব্যাপারটা কি? So utility is satisfaction which is psychological, which means it is changing from one to another. What give me the satisfaction, it may not give you the same. What it give me the satisfaction at this particular point of time, in the later point of time it give me more or less. আমার এখন কোন একটা জিনিস ভালো লাগছে, এটা না যে আফটার 1 উইক এই জিনিসটা ভালো লাগবেই, ভালো লাগতে পারে, ভালো নাও লাগতে পারে। So that is why it is said that it is changing from time to time, from person to person, and even from place to place. কথা বোঝাতে পারছি? আমি কাশ্মীরে গিয়ে আইসক্রিম পছন্দ করব না, ঠিক আছে? আমি এখন শিলচরের এই সিজনে I will not wear any winter cloth. So it's changing from place to place also. কি লেখা দেখি? What is utility? The word utility in economics has a special meaning in ordinary language. জিনিসটা একটু শুনো, আমি যা এখন ডিসকাস করলাম এইটাই এইখানে লেখা, আর একটু ক্লিয়ার হইব, বাট কথা কইবা না ইন বিটুইন। In ordinary language, people often think utility means usefulness, that is satisfaction. However, in economics, utility does not simply mean usefulness. কথাটা আমার কথার সাথে মিলাতে পারছো? Utility মানে satisfaction. Yes, technically, literally all are correct. But economics point of view থেকে আমরা এটাকে একটু আলাদা করে ডিফাইন করছি, মানে এটা সাইকোলজিক্যাল বলছি। একজন থেকে আরেকজনের ডিফারেন্ট থাকবে, একটা টাইম পিরিয়ড থেকে আরেকটা টাইম পিরিয়ডে ডিফারেন্ট থাকবে, একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গাতে এটা ডিফারেন্ট থাকবে। In economics, utility means the power of capacity of a commodity to satisfy human wants. Thus, whether a commodity satisfies a human want, it possesses utility. আদার ওয়ে জিনিসটাকে কিভাবে বলা হচ্ছে? আদার ওয়ে বলা হচ্ছে যে কোনো প্রোডাক্ট, এনিথিং, ইফ ইট ইজ স্যাটিসফাইং মাই নিডস অর মাই ওয়ান্টস, দ্যাট প্রোডাক্ট হ্যাজ ইউটিলিটি। লাইনটা শোনো, যে কোনো প্রোডাক্ট, মনে করো এই মাইকটা যদি আমার কোনো নিডস রে ফুলফিল করতে পারে, সো দ্যাট মাইক হ্যাজ ইউটিলিটি। আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট? ইফ ইট ইজ ফুলফিলিং মাই needs and wants. Definition: utility refers to, কিছু লেখার দরকার নাই, সব কিছু পাবে, মেইন পয়েন্টটা নোট করো। এই যে ইউটিলিটির ডেফিনেশন, এইগুলা লেখার দরকার নাই, এগুলো পেয়ে যাবে। Utility refers to the want satisfying power of a commodity. Utility কি বলছে? Want satisfying power of a commodity. কোনো জিনিস, commodity is nothing but good, কোনো গুডস বা কমোডিটির যদি ওয়ান্টস বা নিডস স্যাটিসফাইং করতে পারে, দ্যাট ইজ কল ইউটিলিটি। একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝে নেই। সাপোজ এ পার্সন ইজ থ্রাস্টি, নাও ওয়াটার স্যাটিসফাইজ থ্রাস্ট, দেয়ারফর ওয়াটার হ্যাজ ইউটিলিটি। ইন দ্য সেম থিং, কোল্ড ড্রিঙ্কসও হয়তো তার থ্রাস্টিনেস রে ফুলফিল করতে পারে, কমাইতে পারে, সো উই ক্যান সে কোল্ড ড্রিঙ্কস হ্যাজ সাম ইউটিলিটি। নাও দ্য পয়েন্ট ইজ, কেউ জল খাইয়া ভালো লাগে, কারুর কোল্ড ড্রিঙ্কস, ওই মানুষটার হয়তো কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ে ভালো না লাগে, বাট তার থ্রাস্টিনেসটা অল্প কমেছে। তো ইন দ্যাট পয়েন্ট অফ ভিউ উই কান্ট সে দ্যাট কোল্ড ড্রিঙ্কস ওই মানুষটার কাছে ইউটিলিটি নাই, তা না, আছে, বাট লেস দেন ওয়াটার। আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট? সাপোজ এ স্টুডেন্ট ওয়ান্টস নলেজ, বুক স্যাটিসফাই এডুকেশনাল নিডস, হেয়ার বুকস পজেস ইউটিলিটি। আচ্ছা, দিস আর সাম মোর এক্সাম্পল। নাও ইউটিলিটিতে আমরা কি কি পয়েন্ট মনে রাখতে লাগবে, যেটা আমরা নিউমারিকে এমসিকিউতে হেল্প করবে? এ কমোডিটি নিড নট বি ইউজফুল নর্মালি টু পজেস ইউটিলিটি। আরেকটা জিনিস, এরকম কিছু না যে কোনো গুড ইউজফুল হইলেই তার ইউটিলিটি থাকবো। ইউজফুল হলে তো ইউটিলিটি থাকবে, ফাইন, বাট উইদাউট ইউজফুলনেস কোনো গুডসের কারুর কাছে ইউটিলিটি থাকতে পারে। দ্যাট ইজ ওয়াই আই স্টার্টেড উইথ এ লাইন, ইট ইজ সাইকোলজিক্যাল।
নাও যে কমোডিটি বা গুডের আমার কাছে কোনো ইউজফুলনেস নাই, সেম কমোডিটি বা গুডের আরেকজনের কাছে ইউজফুলনেস আছে, সো দ্যাট ফর হিম অর হার ইট পজেস ইউটিলিটি বাট নট ফর মাইন। Am I clear? লাইনটা বুঝাতে পারছি? That is why it is called, the whole thing is, concept is psychological. This is a very important anyway. Economics says if a commodity satisfies a want, it has utility, even it is harmful. বুঝাতে পারছি? Let us again read this line. আগের লাইনটা কি লিখেছি? ইউটিলিটি হতে গেলেই যে ইউজফুলনেস থাকবে তা না, উইদাউট ইউজফুলনেসও ইউটিলিটি হতে পারে। এ স্মোকার অ্যান্ড এ নন স্মোকার, নন স্মোকারের কাছে সিগারেটের কোনো ইউজফুলনেস নাই, কোনো ইউটিলিটিও নাই, বাট একজন স্মোকারের কাছে সিগারেটের ইউজফুলনেসও আছে, সো অফকোর্স তার কাছে ইউটিলিটিও আছে, বিকজ হি ইজ স্যাটিসফাইং হিজ নিডস অর ওয়ান্টস। ইজ দ্য ফ্যাক্ট ক্লিয়ার? সো দ্য থিং ইজ, the whole thing is psychological, but which means that it is varies from one man to another, one person to another. Utility means want satisfying power, মানে কোনো কমোডিটির যদি সেই পাওয়ার থাকে কারুর স্যাটিসফ্যাকশন বা নিডস রে ফুলফিল করার, that becomes automatically possess utility. Fine. Now what are the characteristics? ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলতে পারো বা ফিচার্সও বলতে পারো। ইউটিলিটি ইজ সাবজেক্টিভ। ফার্স্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি? সাবজেক্টিভ। অ্যাজ ইট ইজ সাবজেক্টিভ, দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ সাইকোলজিক্যাল। সাবজেক্টিভ তো আমার কাছে যা তোমার কাছে তা নাও হতে পারে, কম হতে পারে, বেশি হতে পারে, লাইক দিস। তো ইউটিলিটি ডিফার্স ফ্রম পার্সন টু পার্সন, ফ্রম হোয়াট হ্যাপেন? Utility differs from person to person, time to time, place to place. A commodity giving high satisfaction to one person may give little or no satisfaction to another. This happens because taste differ, habit differ, preferences differ. I like vanilla flavor. তুমি ভ্যানিলা ফ্লেভারকে পছন্দ করো না, সো এই ভ্যানিলা ফ্লেভারের আইসক্রিম আমাকে যা স্যাটিসফ্যাকশন দেবে তোমাকে ততটা দেবে না। বুঝাতে পারছি? that why utility is psychological, why it is subjective, and why it is varying from one to another, because taste ডিফার করে, হ্যাবিট ডিফার করে। স্মোকারের কাছে আর নন স্মোকারের কাছে, নন স্মোকারের কাছে স্মোকিংটা হ্যাবিট না, সো এখানে ইউটিলিটি পজেস করবে না। স্মোকারের কাছে স্মোকিং ইজ এন হ্যাবিট, সো এটা ইউটিলিটি পজেস করবে। এক্সাম্পল ইজ কিছু না। সেকেন্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা যেভাবে দেখলাম ইউটিলিটি ইজ সাবজেক্টিভ, সেকেন্ড ইজ ইউটিলিটি অ্যান্ড ইউজফুলনেস আর ডিফারেন্ট। আমরা এখন জিনিসটা বুঝলাম, ইউটিলিটি ইজ সামথিং হোয়াট উই আন্ডারস্টুড, বাট ইউজফুলনেসের এখানে দুটা ফেজ আছে। ফেজ ওয়ান, কোনো জিনিস ইউজফুল হলে তার ইউটিলিটি তো থাকবেই থাকবে, বাট কোনো জিনিস যদি ইউজফুলনেস থাকে না, দ্যাট ডাজ নট এনশিওর যে তার ইউটিলিটি নাই। উইদাউট ইউজফুলনেস সেটা তো চলছে, বাট যদি ইউজফুলনেস থাকে না, ইউজফুল থাকে না, তাইলে দেন অলসো ইউটিলিটি থাকতে পারে, স্যাটিসফ্যাকশন দিতে পারে। পপুলার এক্সাম্পল যেটা আমরা হার্মফুল প্রোডাক্টস ধরছি, বা ধরে নাও একটা একজন ডায়াবেটিক পেশেন্ট ফর হিম অর হার টেক সুগার, তো তার কাছে তো সুগারের ইউজফুলনেস নাই, সো অটোমেটিক্যালি সে এখান থেকে কোনো স্যাটিসফ্যাকশন পাচ্ছে না বা ডিরাইভ করছে না। বাট দ্য সেম সুগার ফর এ নন ডায়াবেটিক পেশেন্ট, for him or her, that is giving some satisfaction and deriving utility. Things is clear? So utility or usefulness আমরা same জিনিস না, these are different. Number 3, utility is relative. That is utility আমরা rigid বলতে পারি না, rigid না, that is utility fixed থাকে না। It keeps on changing from time to time, from place to place. ঠান্ডার দিনে আসলে আমাদের ডিমান্ড ফর প্রোডাক্টস চেঞ্জ হবে, গরমের দিনে আমরা কোল্ড ড্রিঙ্কস ডিমান্ড করব,
ঠান্ডার দিনে আমরা উইন্টার ক্লথ ডিমান্ড করব, লাইক দিস। সো ইউটিলিটি ইজ not rigid, not fixed, it keeps on changing. So changes on what? First one, changes on time. কিসের উপরে চেঞ্জ হচ্ছে? টাইমের উপরে। সামার থেকে উইন্টার আসছে, উইন্টার থেকে সামার আসছে, লাইক দিস। সো টাইম, দ্য সেম কমোডিটি মে হ্যাভ ডিফারেন্ট ইউটিলিটি এট ডিফারেন্ট টাইমস। আজকের দিনে আমার যদি এখন খুব গরম, এখন এসির ডিমান্ড খুব বেশি, বাট দ্য সেম এসি ডিমান্ড উইল ফল, ইউটিলিটি, ওকে লেট মি চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ড ডিমান্ড, ইউটিলিটি উইল ফল ইন দ্য উইন্টার সিজন। উইন্টার সিজনে এসির কোনো ইউটিলিটি নাই, আমরা ঘরে এসি চালাবো না, ইভেন উই উইল নট সুইচ অন ফ্যান অলসো। সো টাইম টু টাইম ইউটিলিটি চেঞ্জ হচ্ছে। দ্যাট ইজ, এইরকম কিছু না যে এই কোনো একটা পার্টিকুলার প্রোডাক্ট আমাকে এখন যা স্যাটিসফ্যাকশন দিচ্ছে, দ্য সেম স্যাটিসফ্যাকশন দ্যাট প্রোডাক্ট উইল গিভ ইন কামিং ডেজ, ফিউচার অর পাস্ট। Second, I have already told, place. That is, the utility is changing from one place to another. কথা বুঝাতে পারছি? আমরা শিলচর থেকে যদি আজকে কোনো হিল স্টেশনে মুভ করি, বা সে লেট আস গো টু সে রাজস্থানে যাই, বা কোনো হিল স্টেশনে যাই, প্লেসে আমাদের স্যাটিসফ্যাকশনকে চেঞ্জ করবে। মানে যে প্রোডাক্টটা আমাকে এইখানে স্যাটিসফ্যাকশন দিচ্ছে, হিলসে গেলে এই প্রোডাক্টটা এই স্যাটিসফ্যাকশন নাও দিতে পারে। উই মে ডিমান্ড অ্যানাদার টাইপ অফ গুড, অ্যান্ড দ্যাট উইল গিভ আস something different satisfaction. Clear? বুঝাতে পারছি? So time দেখলাম, place দেখলাম, and of course person. So utility characteristics কি? যে characteristics আমরা পেলাম, utility is not rigid, is not rigid, is not fixed, it is keeps on changing. চেঞ্জিংটা কোন গ্রাউন্ডে হচ্ছে? তিনটা গ্রাউন্ডে হচ্ছে, টাইম, প্লেস, and then person. Fine. Fourth characteristics of utility. Utility is psychological. That is, something what is for me may not be the same for other. Utility exists in the mind of consumer. It is a psychological feeling. Economics cannot physically see or touch utility. It depends on taste, habit, mood, preference, desire. আগে বাড়ার আগে আবার বলে দেই, জিনিসটা যতটা তোমাদের কাছে থিওরিটিক্যাল লাগছে, প্র্যাকটিক্যালি এতটা থিওরিটিক্যাল না। when you will face or find the question, তোমরা রিয়েলাইজ করবে। আমি জিনিসগুলোকে একটু ডিটেইলসে লিখেছি জাস্ট ফর ইউর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। তো খুব বেশি থিওরিটিক্যাল নিও না, টোটালি এই ইউনিট, এই চ্যাপ্টার কিন্তু থিওরিটিক্যাল না। একদম তোমরা কোয়েশ্চন দেখলেই বুঝতে পারবে, এইসব থেকেই সব কোয়েশ্চন আসে। So the fourth characteristics is psychological. Now what is psychological? আমরা ডিসকাস করে নিলাম। That is, suppose a person loves mangoes, he gets great satisfaction from eating mangoes. Another person dislikes mangoes, for him utility is very low. এই পেনটা I have started with this example, এই কলম। This pen what giving me the satisfaction may give more or less to another. আরেকজনের কাছে তার স্যাটিসফ্যাকশন আরো বেশি থাকতে পারে, বা আরো কম থাকতে পারে, সেমও থাকতে পারে। এনিওয়ে, এটা যে নাম্বার 5 and নাম্বার 3 is almost same. Utility changes continuously. That is, আমরা যেটা নাম্বার 3 তে দেখলাম, it is relative বা it is not fixed. So 5 কে আলাদা করে আর ডিসকাস করছি না। 6, utility can be expected or actual. মানে ইউটিলিটি এক্সপেক্টেড হতে পারে বা অ্যাকচুয়াল হতে পারে। এইটা কি মিন করছে? এক্সপেক্টেড ইউটিলিটি, স্যাটিসফ্যাকশন এক্সপেক্টেড বিফোর কনজাম্পশন। জাস্ট রিড আউট দ্য লাইন, একদম লেমন ওয়ার্ড ইউজ করা। স্যাটিসফ্যাকশন এক্সপেক্টেড বিফোর কনজাম্পশন, দ্যাট ইজ ইউ বাই অ্যান আইসক্রিম এক্সপেক্টিং এনজয়মেন্ট। নাও অ্যাকচুয়াল ইউটিলিটি, satisfaction actually obtained after consumption. Sometimes expectations and reality differ, sometimes it is same. বুঝাতে পারছি ব্যাপারটা? দ্যাট ইজ বিফোর পারচেজিং এনি প্রোডাক্ট। আমি একটা কাপড় কিনলাম, বিফোর পারচেজিং ইট আমার কাছে এক্সপেকটেশন কি, যে দিস ক্লথ, পার্টিকুলার শার্ট অর প্যান্ট ইজ ভেরি গুড, খুব ভালো, দিস অ্যান্ড দ্যাট, কমফোর্টেবল। বাট ওয়ান্স আমি সেটা ইউজ করা, ওয়্যার করা স্টার্ট করলাম, I find it different or maybe same. তো এটাকে আমরা এক্সপেক্টেড বলছি, একটা অ্যাকচুয়াল বলছি। In reality,
এক্সপেক্টেড ইউটিলিটি আর অ্যাকচুয়াল ইউটিলিটি সেম হতে পারে, নাও হতে পারে। আফটার দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ইউটিলিটি, টিল নাও আমরা কি বুঝলাম? আমরা ইউটিলিটির মিনিং দেখলাম। ইন এ সিঙ্গল লাইন, ইফ উই ওয়ান্ট টু ডিফাইন দ্য utility, it is psychological, that is, it is changes from person to person, from time to time, and from place to place. Tar characteristics দেখলাম, there are 5 characteristics. Utility is subjective, utility is relative, utility, 2 types are there, not types actually, that are characteristics এর মধ্যে expected and actual, like this. Then we are coming to types of utility. ঠিক আছে? Now in types of utility we are having, from exam point of view, typesটা এতটা ইম্পর্টেন্ট না, আমরা জাস্ট একটু রিডিং পড়ে করব, জাস্ট এমসিকিউটা মাথায় রাখবো, ব্রড কোয়েশ্চেন না। ফার্স্ট টাইপ ইজ ফর্ম ইউটিলিটি। Now what is this? When utility increases because the form of a commodity changes, it is called form utility. That is, raw materials often provide less satisfaction. For example, wood, that is furniture, wood থেকে কি হচ্ছে? ফার্নিচার হচ্ছে না। wood alone provide less satisfaction. বুঝতে পারছি কি বলছি আমরা? ফর্ম ইউটিলিটি মানে ধরিয়ে নাও তোমার একটা পিস অফ লেদার দিলাম, লেদার, ঠিক আছে? নাও from this leather a pair of shoe is produced. Now just think, এই যে পেয়ার অফ শুটা প্রডিউস হলো, সেটা from this pair, I mean from this leather, মানে উইদাউট লেদার এই শুটা প্রডিউস হতো না। তার মানে শু আমাকে যতটা ইউটিলিটি দিচ্ছে, লেদার আমাকে কম ইউটিলিটি দিচ্ছে, বাট কিছু না কিছু ইউটিলিটি লেদারের আছে। আর ইউ গেটিং দ্য পয়েন্ট? বুঝাতে পারছি ব্যাপারটা? লেদারেরও ইউটিলিটি আছে, বিকজ উইদাউট লেদার দ্য পেয়ার অফ শু কান্ট বি প্রডিউসড। বাট এইখানে ফরমেশনটা চেঞ্জ হচ্ছে, যেটাকে আমরা বলছি ফাইনাল গুডে কনভার্ট হচ্ছে ফ্রম ইন্টারমিডিয়েট। ক্লিয়ার? লেদারকে আমরা ইন্টারমিডিয়েট গুড বলছি। নাও সে মনে করো হুইট, জাস্ট ফর এক্সাম্পল টেক হুইট। তোমারে আমি কিছু হুইট দিলাম আর সাথে কিছু ব্রেডও দিলাম। নাও দ্যাট পিস অফ ব্রেড ইজ বিং প্রডিউসড ফ্রম হুইট। নাও জাস্ট ইমাজিন হুইটের স্যাটিসফ্যাকশন আর ব্রেডের স্যাটিসফ্যাকশন, ইট ইজ নট সেম, but the same piece of bread is produced from wheat. Now that is, wheat ছাড়া ব্রেডটা প্রডিউস কিন্তু হতো না, but here the utility is different because the formation changes. তুমি একদম সিম্পল ধরো না, মনে করো ফর এক্সাম্পল তোমরা কাপড় কিনতে গেছো, ঠিক আছে? তো ছেলেরা মনে করো শার্ট কিনতে গেছো, নট রেডিমেড শার্ট, শার্টের পিস কিনেছো, দ্যাট ইজ পিসি তো বলে, এটাকে পিসি বলে, ইয়েস। তো রেমন্ডের শার্টের পিস কিনেছো। না এই যে পিস অফ শার্ট, পিস মানে কাপড়, বুঝাতে পারছি তো ব্যাপারটা? এই যে পিস অফ শার্ট, এইটা থেকে তোমার যা স্যাটিসফ্যাকশন, তুমি যে শার্টটাকে, পিসটাকে যখন টেইলারের কাছে নিয়ে যাচ্ছ, টেইলার সেটাকে স্টিচিং ফিচিং করে শার্ট বানাচ্ছে, দ্যাট শার্ট ইজ গিভিং ইউ দ্য মোর স্যাটিসফ্যাকশন। বাট দ্যাট শার্ট, দ্য সেম শার্ট ইজ বিং প্রডিউসড ফ্রম দ্যাট পার্টিকুলার পিস। দ্যাট ইজ কল্ড ফরমেশন, ফ্রম দ্য পিস টু দ্য রেডিমেড শার্ট। ইজ ইট ক্লিয়ার? এটাকে ফর্ম ইউটিলিটি বলে। সেম জিনিসই হচ্ছে, একটু আরো কাল্টিভেট করা হচ্ছে, বাট গিভিং দ্য ডিফারেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন। সেকেন্ড ওয়ান, আচ্ছা এটা দিস ইজ এক্সাম্পল। প্লেস ইউটিলিটি। আচ্ছা প্লেসটা বলে দিয়েছি রে, টাইম টু টাইম, যেটা একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গাতে চেঞ্জ হচ্ছে। টাইমও বলে দিলাম, সার্ভিসটা লাগবে না। দেন যেটা আসছে আমাদের আবার টাইপসে, ফর্ম, প্লেস, টাইম। দিস ইজ ডান, এটা চলে গেল। টাইম এন্ড প্লেস আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড, ফর্মটা নতুন করে বললাম। দেন আমরা দেখব তিনটা নতুন টাইপস অফ ইউটিলিটি, নট তিনটা অ্যাকচুয়ালি, দুটা। টোটাল ইউটিলিটি অ্যান্ড মার্জিনাল ইউটিলিটি। এখন থেকে আমরা মেইন কনসেপ্টটাতে যাচ্ছি, টোটাল অ্যান্ড মার্জিনাল। Now first thing, let us take with an example, I mean try to understand with an example.
এখানে একটা এক্সাম্পল আছে, আমরা ধরে আনি। সাপোজ ইউ হ্যাভ টেকেন এ গ্লাস অফ ওয়াটার, ঠিক আছে, তুমি একটা গ্লাস অফ ওয়াটার কনজিউম করলে বিকজ ইউ আর থ্রাস্টি। না, এখন আমি তোমাকে বললাম যে তুমি কি স্যাটিসফাই, তুমি বললে ইয়েস আই এম স্যাটিসফাইড। নাও আই এম সেইং যে হাউ ইউ উইল এক্সপ্রেস ইউর লেভেল অফ ইউটিলিটি অর স্যাটিসফ্যাকশন। ঠিক আছে, ইকোনমিক্স বলছে যে কিভাবে তোমার স্যাটিসফ্যাকশন বা ইউটিলিটিটাকে তুমি এক্সপ্রেস করতে পারবে। দেয়ার আর টু ওয়েজ টু এক্সপ্রেস ইউর স্যাটিসফ্যাকশন অর ইউটিলিটি। দিস টু ওয়েজ আর, one is called cardinal, another is called ordinal. কি বললাম? There are two ways to express one's satisfaction or utility. These two are, one is cardinal, another is ordinal. Okay. Now, in this case, আমরা cardinal utility assume করি বা use করি। কোনটা use করি? Cardinal. Now the question comes, what is cardinal utility? Cardinal utility means here a consumer is expressing his or her satisfaction level with a number. কি বললাম আমি? What does cardinal utility mean? It means the consumer is expressing his or her level of satisfaction with a number. একটা ভ্যালু নাম্বার দিয়ে তার স্যাটিসফ্যাকশন লেভেলটাকে এক্সপ্রেস করছে। নাও ইট ক্যান বি এনিথিং, এনিথিং। মনে করো 1 গ্লাস অফ ওয়াটার আই হ্যাভ রিটেন 20। কত লিখছি আমি? একটা গ্লাস জল খাওয়ার পরে কত লিখলাম? 20। 1 গ্লাস অফ ওয়াটার 20. Understood? Now, if you stop your consumption of water here, this this 20 is nothing but total utility. Please follow. যদি একটা গ্লাস জল কনজিউম করার পরে তুমি তোমার কনজাম্পশন লেভেলকে স্টপ করে দাও, then this 20 is your total utility. Clear? Now, suppose তুমি আরেকটা গ্লাস অফ ওয়াটার কনজিউম করলে, সেকেন্ড গ্লাস অফ ওয়াটার। Now I am asking you যে now what is your utility? তুমি বললে সে 38। কত বললে? 38। Now this 38, প্রথম একটু শুনতে কনফিউজিং লাগবে, জিনিসটাকে শুনো। This 38 is total utility. ঠিক আছে? Now 28 থেকে যে তোমার টোটাল ইউটিলিটি বেড়ে 38 হলো, এডিশন কতটা হলো? Now this 18 is marginal utility. What is this 18? This 18 is marginal utility. Now let us define marginal utility. Marginal utility is the change in total utility. That is, in this case, from 20 to 38. Change in total utility due to change in consumption from 1 glass of water to second glass of water. Is the definition clear? Let me repeat. What is marginal utility? Marginal utility is the change in. কি বলছি আমি? আমি বলছি চেঞ্জ ইন, বা বলতে পারি মার্জিনাল ইউটিলিটি ইজ দ্য এডিশন। কি বলতে পারি? এডিশন ইন হোয়াট? টোটাল ইউটিলিটি ডিউ টু চেঞ্জ ইন or addition in consumption, that is from one glass to another glass. তার মানে আমি যদি মার্জিনাল ইউটিলিটির ফর্মুলা লিখি তাইলে লিখব ডেল্টা। কি লিখছি আমি?
আমরা এমআরটি এমওসি তে লিখে নিয়েছি অলরেডি, ডেল্টা মনে পড়ছে, ডেল্টা টিইউ, that is change in total utility divided by delta C, C দিয়ে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি কনজাম্পশন, that is change in consumption। তার মানে 20 থেকে 38 চেঞ্জ কতটা হয়েছে? 18। 1 গ্লাস অফ ওয়াটার থেকে 2 গ্লাস অফ ওয়াটার চেঞ্জ কতটা হয়েছে? প্লিজ, 1 গ্লাস অফ ওয়াটার থেকে 2 গ্লাস অফ ওয়াটার চেঞ্জ কতটা? 1 গ্লাস অফ ওয়াটার। So 18/18 marginal utility is 18. Clear? Clear? But আমরা এখনো টোটাল ইউটিলিটি কিন্তু টেকনিক্যালি ডিফাইন করি নাই। Let us do it. What is total utility? Total utility is summation বুঝো তো, addition of. Total utility is summation of individual utility. মানে total utility is equal to U1 plus U2 plus U3 plus ... U মানে ইউটিলিটি, 1 মানে আমি যদি জলের এক্সাম্পল নেই ফার্স্ট গ্লাস অফ ওয়াটার, 2 মানে সেকেন্ড গ্লাস অফ ওয়াটার, যদি কন্টিনিউ হয় 3 মানে থার্ড গ্লাস অফ ওয়াটার, 4 মানে ফোর্থ গ্লাস অফ ওয়াটার, লাইক দিস। তার মানে ফার্স্ট গ্লাস অফ ওয়াটার থেকে কত এসেছে? 20। সেকেন্ড গ্লাস অফ ওয়াটার থেকে কত এসেছে? ইউ আর রং, 18 এসছে, টোটালে 38 হয়েছে। Am I clear? TU is addition of or summation of individual utilities. কথা না? Total utility is addition of or summation of individual utilities. First glass of water 20, second glass of water 18, now it is 38. Say third glass of water মনে করো 15, now total utility 38, 48, 53, now total utility 53. বুঝাতে পারছি? Am I clear? Now one thing you have probably noticed, যে যখন কনজিউমারের কনজাম্পশন লেভেল বাড়ছে, 1 গ্লাস থেকে 2 গ্লাস, 3 গ্লাস, 4 গ্লাস, এইভাবে যখন বাড়বে ইউটিলিটি, ইন্ডিভিজুয়াল ইউটিলিটিটা কমতে থাকবে। এই যে আমি ভ্যালুগুলো নিলাম 20, হাইপোথেটিক্যাল ভ্যালু, তুমি এই জায়গাতে 40 নিয়ে নাও, নো ইস্যু, বাট নেক্সট ভ্যালু যা নেবে সেটা মাস্ট বি লেস দেন 40। ঠিক আছে? কেন আমরা পরে জানবো, এখন না, এই কিছুক্ষণ পরেই জানতে পারবো। লেট মি রিপিট, ইফ ইউ আর কনজিউমিং এ পিস অফ অ্যাপেল and saying that from this piece of apple your satisfaction level is 10, then from the second piece of apple your satisfaction level must be less than 10. From the third piece of apple satisfaction must be less than the satisfaction from the second piece of apple. From the fourth piece of apple satisfaction must be less than from the third piece of apple, like this. That implies once consumer increases the consumption, utility derived from the particular good goes on falling. Why and how আমরা একটা থিওরিতে জানবো, এখন না। সো আমরা টোটাল ইউটিলিটি লিখা, নেক্সটেও আমরা মার্জিনাল ইউটিলিটি পাবো। উই হ্যাভ ডিসকাসড বোথ দিস টুগেদার। হোয়াট ইজ টোটাল ইউটিলিটি? Total utility is the addition of individual utilities, that is TU equal to U1 plus U2. আমরা যদি ফর্মুলা, if we are asked to write, তো টেকনিক্যালি আমরা ফর্মুলাটা এরকম লিখি, TU equals to U1 plus U2 plus ... up to UN. N means nth, the last commodity which we don't know. Now আমরা যদি marginal utility লিখি, what is marginal utility? Change in total utility or addition in total utility, which is denoted by delta TU, divided by change in or addition in consumption, which is denoted by
delta C. Am I clear? Okay.